So mmoja wa wanafunzi wangu alinifuata inbox na kuniomba nimfundishe jinsi ya kutumia 3D ndani ya Illustrator. So leo niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwafundisha jinsi ya kutumia 3D effect ndani ya Illustrator. Twende kwenye kompyuta tukaanze kujifunza. So twende tukaanze video yetu. Na kutumia 3D kwenye Illustrator, kitu unachotakiwa kujua hasa ni unataka kutengeneza 3D ya kitu gani. Kwa mfano kama ni ya text, let's say let's write YouTube. Tukuze mwandiko tunataka. Vitu vya kujua ni kwamba mwandiko wako usiwe una rangi nyeusi. Kwa nini? Let's find out kwa nini usiwe na rangi nyeusi. Okay, na change mwandiko na hutaki kutokea. I don't know why. Let me write Ctrl T, then let's try again and find out. Umekubali. Now mwandiko ukiwa mweusi, then ukaenda kwenye effect, then ukaenda kwenye 3D alafu extrude and bevel, what you'll get ni vitu ambavyo haviwezi kusomeka. Kwa sababu gani? Rangi nyeusi 3D inajaribu kuleta black and white, so ile kitu kidogo, the shadows inakuwa haiwezi kusomeka vizuri. So what I recommend ni mwandiko wako uwe una rangi nyingine yoyote isipokuwa tu rangi nyeusi kabisa. Bora at least na rangi fulani hivi kama ya majivu at least. So let's try again. Ikiwa kwenye rangi nyekundu utaona this time beautiful, umepata something great. This is the 3D render ambao unaweza ukaclick na ukarotate any way unataka wewe iwe. Kama unataka YouTube ionekane kama imelala kwenye surface, then there you go. Kama ni ndefu sana you can click on bevel na ukacheza nayo. The more unavyochezesha inakuwa kubwa, the more unavyoipunguza inakuwa fupi. So this depends on you, unataka kitu gani. Other thing ambao unaweza kucheza navyo ni vitu kama vile unataka ionekanaje. Wireframe mode. Unataka ionekane ikiwa haina shadow, means inaonekana like that, au unataka iwe diffuse, means hamna highlights, au plastic. Mimi napendelea sana plastic look. Then this is the light ambao unaweza ukaklik na ukamove light any part na light ita act kama vile pale ndio main source ya kumulika na mwanga. Intensity na hivi vyote ni vitu ambavyo unaweza ukaplay around ili upate kitu unachotaka. After doing that, what you'll have to do ni kubonyeza okay na end up na something like that. So at the same time unaweza ukatumia vitu kama vile shapes ambao, let me draw something like this, then nipunguze something like this, then niende tena kwenye effect 3D bevel and emboss, tapata kitu kama kile. Naweza nikakiweka the same way nilivyokuwa nimeweka cha mwanzo, nikachezesha ninavyotaka, then kama wewe hauna hii option, jua mimi nimebonyeza more option. Ukibonyeza more option utapata hizi all the way things. Kama utaki, just press like that na utapata vitu kama hivyo. After that bonyeza okay na utakuwa umepata something like this. Ukitaka ku go further unaweza kuchukua pen tool yako na ukafanya something like this. Then let me change the color to white, although I don't recommend it total white, lakini sio mbaya sana. Let's find out. So I will go to effect 3D and extrude, then nitashika, nitapandisha the same angle. I recommend ushike zile za mwanzo ili ujue nimefanya, ili zisitofautiane angle, lakini kwa sababu sikufanya hivyo, and let me match. I think that will be enough for me, then press okay. Naweza nikashika na nikapunguza size, nikashika na nikaiweka pale napotaka mimi. Unaona? Pale. Now haiko vizuri sana kwa sababu sikufuata vipimo, but this is only for education purpose, so don't take this so personal. There, isn't this beautiful? Hey, kabla sijasahau, kama hujasubscribe kwenye channel yetu na unaenjoy unachofundishwa, basi chukua muda huu kwenda hapo chini na bonyeza that red button ili uweze kutufuata.
inamaanisha a lot to us. Tuendelee na video. Yeah, lakini pia you can go further with this. Ukitumia kitu kama vile pen tool, then ukachora chochote unachotaka kuchora, lakini kwa halfway. Unaweza ukachora anything unachotaka kwa 3D. Kwa mfano, unaweza ukafanya something like this. Ukafanya something kama hii pale, a simple shape, lakini mimi najua hili shape this time sitaenda kwenye bevel, nitaenda kwenye revolve. Nikisema revolve, utaona this time hili shape okay, hakikisha umeselect ndio ufanye revolve. Utaona what will happen. This is a beautiful apple in my way. Na nikibonyeza okay, raha yake ni kwamba naweza nikaja kwenye this shape, nikazi click na nikazi edit ninavyotaka mimi. Let me take it a little bit there. Take this and pull it all the way there. Move it. Yeah, beautiful. Click and move around there. Yeah, huku ni kwa ndani, so we can't see it. Labda tungekuwa tumechezesha na tungeweza kuona. Pandisha juu ili uondoe kwa kishimo kakubwa. Beautiful there. So nilikuwa tukimebakia ni kuweka labda kipini kangu to around there. Visiungane labda from there. Control Z. Labda from there to there. Then labda let's make this this color. Labda let me increase the size, I don't know. Labda nitaiweka sasa. Hii sio 3D, hii ni kutokana tu mimi na my artist skills. Labda naweza nikaweka hapo, maybe nikaongeza na beautiful kijani kangu. There we go. Boom. I'm not good in drawing, lakini let's try. Let's flip to get this green. Beautiful. Yeah, sio mbaya. Sio mbaya. And also niliplay around na nikapata vitu kama hivi viwili. Let's find out naweza nikatoa kitu gani nikitumia hivi vitu viwili. Okay, let me select and bring them hapo katikati. Nipunguze size kidogo. Tubonyeze control 0 effect. Now I will use this shape na nitafanya iwe rangi ya blue. Okay, hivi nilikuwa nishafanya, that why ina load. Okay, na make this total black. Nimetoa shadows, sitaki stroke. What I need, nataka tu iwe only color. Only the color ndo nachohitaji hapa sasa hivi. Red there. Now I can start with this. Tuende kwenye effect, then tuseme revolve. Don't show this again. Apply new effect. Yes, apply new effect. Okay, it's loading. I don't know why. Ni kwa sababu nilikuwa nishafanya mfano na ninaona uvivu kuanza upya. We don't care. Let's start at the beginning. Wacha tuanze upya. Let's delete this. Let's start afresh. Chukua pen tool, nikaweka point moja hapo, nikaweka another point there. The good thing ya hizi point, baadaye tunaweza tukaja kuchezesha tunavyotaka sisi. There, beautiful. Hakikisha no stroke, effect, 3D, revolve. Boom, beautiful. For me, sitaki kuchezesha angle yoyote, nasema tu okay. Sasa hivi naweza nikaenda kwenye pen tool, nika click on these angles, then nikaanza kumodify navyotaka mimi.
beautiful. There. Hey, kabla sijasahau, kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, please and please usisahau kutusubscribe, kwa sababu inamaanisha a lot to us, inatupa moyo wa kuendelea kutengeneza content nzuri kwa ajili yenu. So if you like our videos, please and please, basi bonyeza chekundu na uweze kutusubscribe, tutashukuru sana. So tuendelee, then nikachukua another angle, nikafanya something like this and this for now, lakini this angle iko still sharp. Let's bring it down and effect 3D revolve pale. Okay, for now make it here, na nimechaka hiki kiwe kina rangi nyekundu, genius pale. Then tuende kwenye our effect na tuanze kukichezesha tunavyotaka. Sitaki kiwe kikubwa sana, nataka somewhere around there. I think that looks beautiful. So tuweke at the center pale. So there we have it guys. Utaona nimeweza kutengeneza kichupa changu maybe cha rangi cha kimuundo wa 3D. Kama unayo Illustrator 2021, then effect ya 3D inakuwa more interested na itatoa video yake zaidi ya kuonyesha jinsi unavyoweza kuitumia huko. Yeah, that's it for today. Naamini umependa video yetu, na kama umependa basi share na wenzako ili na wenyewe waweze kujifunza kitu kipya. Kama unataka kujifunza na wewe kitu cha kwako peke yako, basi usijali, go to the comment section, tuma ujumbe wa kitu unachotaka kujifunza kwenye software yoyote ya graphic designing, from Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Blender, ZBrush, Dimension, Cinema 4D, any software, ili mradi iwe ni ya graphics. Nawe uwe na siku njema. Bye bye. Yeah, so finally tumefika mwisho wa video yetu, na mimi umejifunza vya kutosha. Kama umependa ulichosoma, basi usisahau kusubscribe na share na wenzako ili waweze kujifunza na wao. Kama una kitu chochote unachotamani kujifunza, basi nenda kwenye comment section, alafu andika unachotaka kujifunza. As soon as possible tutarudi ili tuweze kukufundisha. Kila wiki tutakuwa tunatoa one video, so usiache kumiss kutembelea kwenye channel yetu. Kwa jina naitwa Mr. Editor, and I will see you next time.